past 10 years, we give this award with the help of Health and Family Welfare Department. They are also join hand with us, and the government is giving 25,000 rupees cash award, as well as we give them a beautiful memento. It's a modern Florence Nightingale. Actually, once in a while, you all must come and see this program. Either we do it in Raj Bhavan or Vidhan. ಬೇರೆ ಯಾವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ನರ್ಸ್ಗಳ ಕನ್ನ ಈ ಥರ ಅವಾರ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ನರ್ಸಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 12 ಜನ ನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬೇಕು. ಪಾಸ್ಟ್ 23 years they are giving this award for nurses in Karnataka.